Спасательная группа есть с оборудованием.
Пинксим поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает, стример, проснись, где контент. Раз, два, три. Сори, ребят, вы не поверите, я все эти 20 минут разговаривал. Такое нубас. Спасибо, Пим, тебе большое. У меня, к сожалению, сейчас идет распаковка. А, Распаковка, то есть я заранее сегодня скачал игру, там она порядка 80 гигов весит. Но ровно в 9 часов вечера началась распаковка. Распаковка игры, и она сейчас уже почти закончилась, то есть там 2-3 минуты осталось подождать, и начнем играть. Сори, у меня ОБС почему-то не подхватил микрофон. То есть нужно было прямо указать, что, чувак, вот тебе микрофон. А, Я все в это время столько всего интересного рассказывал. У меня, кстати, был тебе вопрос. Я что-то сейчас вспоминал Уфо. Ты же играл наверняка в Уфо, Пим? Там были такие крисолиды, которые потом перекочевали в XCOM. Вопрос. Да елки-ковырялки. Ну вот какой от тебя прок, если ты в Уфо не играл? Они просто были жестче там, чем местные крисолиды, потому что они были плотнее и двигались дальше. Вот, и там, по-моему... Они ваншотали. Они всегда ваншотали. Они не ваншотали только последнюю там самую крутую броню. И я вот не помню, к сожалению. Там, то есть, есть два варианта. Первый, они кусали, ну там, в любом случае, они кусали, убивали, но там было два варианта. Человек в любом случае превращался в зомби. Ну, опять же, если мы говорим о, неважно, икскомовце или обычном мирном, он превращался в зомби. И там было два варианта, я, к сожалению, не помню. Либо он сразу умирал, когда его убивали, этот зомби, либо он всегда превращался в крисолида нового. Вот, по-моему, второй вариант. То есть в этом плане там игра была еще жестче. Блин, я столько всего вам рассказывал, пока сидел. Я вам рассказывал о планах на этот год. Так жалко, блин. Такой нубас. Я 20 минут тут просто болтал. Рассказывал обо всем, обо всем. И это все ушло впустую. Даже про Амонг поговорили. Я рассказывал о планах. То есть сейчас вот Хогвартс Легаси проходим. 21 февраля выйдет стрелялка Atomic Heart. У меня, конечно, руки кривые, но я все равно ее попробую на самом высоком уровне сложности пройти, потому что она вроде бы как похожа на Биошок, а Биошок классная игра. Плюс там тематика Советского Союза тоже было бы интересно посмотреть. Ну, вот только параллельная реальность. А Посередине между 21 февраля и сегодняшним днем, где-то там 17 что ли числа, выйдет еще ремастер старой игры. Фараон называется. Это экономический градостимулятор, просто градостроительный симулятор.
который, ну, в тематике Древнего Египта, как видно из названия. Тоже хочется попробовать. И когда-то в этом году будет от Мимими Продакшн игра по типу Командос в тематике э, приведения пираты против инквизиторов. Там будет 8 персонажей, которые мы будем открывать по мере прохождения. Две предыдущих игры от этой студии — это Shadow Warriors и Desperados 3. Я и проходил с огромным удовольствием, они мне прям зашли. Особенно прикольно смотреть спидраны по этим играм, потому что спидранеры там такие потрясающие вещи творят. Это просто шик. Там был, например, один момент, я смотрел спидран, точнее, даже не сам спидран, а реакцию разработчиков этой игры на спидран. И он говорит, разработчик, я, говорит, не понимаю, как они, говорит, отточили так эту хореографию, потому что вот мы, например, на этой площади расположили охранников специально так, чтобы они все друг друга видели. Все. Плюс там еще патрули ходят. То есть много времени нету на то, чтобы их всех перебить. Поэтому как предполагалось, что игрок их будет там по одному как-то растаскивать по очереди, отвлекая остальных. А это, говорит, не парится. Он просто, говорит, пока у него, пока, говорит, патруль куда-то ушел, он просто их всех одновременно убивает. Ну, то есть, да, это можно сделать, но чтобы вы понимали, это сделать очень сложно, потому что тебе нужно прям очень хорошо подгадать тайминги, чтобы всех перебить. Причем еще так перебить, там просто от некоторых убийств тело, ну, там, если, например, нож бросаешь в человека, он там еще секунды 3 стоит, такой качается. И если вот этого человека, качающегося, кто-нибудь заметит, живой, то они сразу поднимут тревогу, которую не нужно поднимать. И они эти вещи, он и эти вещи брал в учет и старался сделать так, чтобы, ну, либо там не было таких качающихся чуваков, либо его сразу подхватывали, и он как бы уже все лежит, и его не видно. Я смотрел, это, блин, это такая красота просто. То есть чувак, ну, там видно часы, потраченные на это спидраны, и чувак прям красиво все это делает. Вообще очень много хороших спидранов. Есть прям серия, один ролик по спидранам Хитмана. Я прям вот его хочу как-нибудь на стриме показать с переводом, потому что это красота даже для тех, кто не играл в Хитман. Там-то люди такие потрясающие вещи творят. Он, к сожалению, на английском, поэтому, ну, я могу дать ссылку, но он на английском, полностью на английском. Осталось 2 гига, ребят, и мы начнем игру. Сори, блин, я 20 минут с выключенным микрофоном разговаривал. Просто офигеть. И главное, никто мне не написал. Пим первый. Спасибо, Пим, а то я бы весь так стрим провел с выключенным микрофоном. Вот смеху было бы. Что-то происходит на экране, все что-то бегают, а стример молчит 2 часа, 3 часа. Ой, Фалька здесь. Здравствуй, Фалька. Я с тобой, правда, уже здоровался, но ты этого просто не слышал. Да. А по поводу XCOM я говорил, что почему-то XCOM первый, ну, World War первый обходит вниманием. Да. Типа помолчать на стриме, что ли, 2 часа? Ну, так у нас есть уже такие люди с таким контентом. Они ложатся спать и оставляют включенным стрим. Да, сейчас отключу. Спасибо, что сказал. Сори, я Steam перезапускаю, а то
у меня игра распаковалась и говорит, что она пока недоступна. Сейчас. Настройки чата. Так, все. Звуки чата мы вырубили. Теперь они нам мешать не будут. Говорю, Пим, еще, что в этом году карта новая выйдет, но надежды на то, что она нормальная, будет мало. Потому что, ну, в Амонге, я имею в виду, нормальная карта выйдет. Потому что они опять щипади большую сделают. Да, ну, на мой вкус он просто сложнее. Так, все, ребята, запускаем игру. Наконец-то. Там есть 45 достижений. Игра нас сразу байтит на достижения. Я не знаю, ты второй ты XCOM, не знаю, когда пройдешь с этими вылетами. Захват есть, а почему-то не работает. Звук идет, а игра не работает. Сейчас я звук убавлю. Пока слишком громко. Но правда сейчас пока по подготовке шейдеров идет. Не факт, что это прям игра. А видим пока в экранном режиме, поэтому и не захватывается как полноэкранное изображение. Сори, ребят, что все так долго. Надо было вообще на полдесятого назначить стрим. Я бы как раз за полчаса за это все подготовил. Вот видите, приходится вам ждать. Время терять. Еще микрофон себе заказал, завтра привезут.
Так, давайте посмотрим. Чтение меню. Нажмите пробел, чтобы переключить. Так, чтение меню выключили, да? А где мышка-то? Ребята, дайте мышку. Специальные настройки. Выключены, отлично. Так, тряска камера, режим дальтонизма, переключение режима прицеливания. Ничего не понятно. Все, понял. Нет, не хочу. Переключение. Нет, спасибо. Левша нет. Пока оставим. Визуализатор аудио. Так, все. Продолжить. F. Ну, почти, Пим, почти. Так, принимаем. Получить свои награды. Ладно, пропустим пока. Хогвартс наследие. Верховое животное ониксовый гиппогриф. На спине этого грациозного черного гиппогрифа вы можете парить в небе над Шотландией. Новые верховые животные становятся доступны в меню снаряжения после того, как вы при продвижении по основному сюжету разблокируете гиппогрифы по умолчанию. Получить онлайн-награду. Хогвартс наследие. Набор темных искусств. Вы разблокировали верховое животное Фестрала, набор с внешним видом темных искусств и боевую арену темных искусств. Новые верховые животные становятся доступны в меню снаряжения. Доступ к внешнему виду, боевая в запретном лесу. Как только вы продвинетесь по основному сюжету достаточно далеко, чтобы свободно покидать Хогвартс. Получить онлайн-награду. На создание этой гарнизонной шляпы замыслового комментариев вдохновила темная сторона магии. Получить. Все? Тест производительности оборудования. Забейте. Мы такое чувство, как будто и атомный реактор запускаем. Спокойной ночи, Пим. Тебе тоже хорошо поспать. Мог бы и под стрим поспать, между прочим. Так. Мы не можем ничего сделать, да? Сделали уже. Посмотрите настройки. Так, давайте качество эффектов высоко. Качество материала, качество тумана. Можно очень высоко? Давайте ультра поставим. Если будет тормозить, поменяем. Так, теперь звук. Нет. Применить настройки. Да. Так, теперь давайте звук настроим, потому что громкость очень большая. Ребят, скажите, пожалуйста, по звуку игры, как слышно? Причем именно музыка была очень громкая. Фалька, ты тут? На тебя вся надежда. Так, все.
F продолжить. Где-то так. Аксель, да, здравствуй. Сейчас я это немножко исправлю. Скажи, как сейчас. Здравствуй, Аксель. Если что, я еще прибавлю. Музыка, кстати, очень приятная, на самом деле. Просто для меня было громковато немножко. Ага, все, отлично. Погнали. Я прибавил уже чуток, поэтому... Так, единственное, что... Мне надо опять на игру переключиться, потому что я опять не в ней. Так, все, погнали. Надеюсь, это все настройки. Да, это все. Мы рады сообщить, что вы приняты в школу чародейства и волшебства в качестве студента 5-го курса. Семестр начинается 1 сентября. Для вас собраны школьные принадлежности, которые будут сопровождать вас во время путешествия в замок. Как вам, возможно, известно, указ о разумном ограничении волшебства несовершеннолетних запрещает использование магии лицами моложе 18 лет вне школы. Однако в связи с вашими уникальными обстоятельствами Министерство любезно согласилось позволить профессору Элиазару Фигу помочь вам отточить заклинания перед вашим сопровождением из Лондона в замок на пир в честь начала нового учебного года и церемонии распределения. С уважением, профессор Уизли, заместитель директора. Я просто дам небольшую вводную, все остальная игра расскажет по поводу вселенной Гарри Поттера. Она реально будет небольшая, в 2 предложения. В нашем мире существуют волшебники, которые скрывают свое присутствие теми или иными чарами. И детей, которые обладают волшебным даром, забирают в разные школы, которые разбросаны по всему миру. Конкретно это находится в Шотландии. Когда им исполняется 11 лет. Все, на этом все. Остальное все нам должна будет рассказать игра. Все, погнали. Это вот, собственно говоря, приглашение нам в школу в эту. Мать моя святая женщина. Серьезно? Ну, давайте вот этот вариант выберем. Шрам у нас будет на носу, как в жизни, собственно говоря. Брови норм. Состояние кожи. Волос на лице не предполагается у нее, да? Цвет глаз. Вот так вот сойдет. Нет, я думаю, кстати, что мод Скайрима такой себе. Ну-ка, какой у нас голос? That was quite something.
It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. A few cobwebs and some dust. Первый Nothing to be однозначно. concerned about. Тон посмотрим. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. I'm eager to get to Hogsmeade. It was wonderful. A few cobwebs and some dust. I am indeed a student, but I could very well be able to help. That was quite something. Сложность, естественно, тяжело ставим. Имя вашего персонажа Фолен. Фамилия, естественно, Темплар. А, мы мужик, конечно же. Все, начать путешествие. Я думаю, да, на самом деле. Мать моя святая женщина. Карета, ребят. Без лошадей. Подлагивает, надо... Appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me all the time. Oh, Eleazar! George! Glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatre-goers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea! As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I'd been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Чувак правит невидимыми лошадьми с помощью невидимых вожжей. Плохо, я перенастроить графику сейчас не могу. Escape не работает. Придется терпеть лаги, ребят. Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the Ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the Ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the Ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this.
It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume that she had to get rid of it quickly to keep it Assuming safe. it's from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Галлюцинации? Да нет, просто магия. Merlin's beard! How did you... Wait! We do not know. О, дракон. Пол кареты откусил. Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld lotion. That stuff will right you in a second. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. Что произошло, ребят? Тут нужно одно пояснение. Мы летели вроде бы как на летающей карете. Когда у нас откусили половину кареты, там в другой сидел вот этот вот мужик из министерства, который нам ключ принес. Когда его убил дракон, мы увидели 5 существ, которые тянули карету. Это фестралы. Это существа, которых видят только те, кто может видеть смерть. Поэтому мы их увидели, потому что мы увидели, как мужика из министерства убили. Сейчас видео немножко поменяем. Ультра явно мы не тянем. Рекомендуемые. У меня такое чувство, что мы ультра не потянем. Но все рекомендуем. How far did that port key take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you think... The port key was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right, and wouldn't mind indulging me,
I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Mind your step. Where do you suppose your wife got the port key that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the port key, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. Я без тебя догадался, что... Да. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Прикольно, даже эхо есть в пещере, когда он говорит. Is that ice? It's not cold enough here. It appears Да, to be a это sort странно. of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. Сходишь с ума, Аксель, у меня ничего не перекрыто. Это лаги. Excellent. Что-то вообще пипец. Я не могу разрешение менять? Офигеть. На эффектах лагает, поэтому давайте уменьшим эффекты средние. Используйте среднюю кнопку мыши, чтобы выбрать цель. Продолжить. That was a bit rougher than I'd expected. Your wand work's improving with every cast. Thank you, sir. Ну-ка, стой уже. Up there. О, нифига себе скалолаза. We're close now. It's just ahead. Steady yourself. Repair. Фига он наколдовал. Ну да, Аксель умер, у него друг и умер, пофиг, что, господи. Новый есть. Almost there. Блин, ну это так не пойдет. Почему такие лаги-то?
Почему-то у меня Why would someone 30-70. here? I suspect they valued their privacy. That key led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Out of place. Он сказал не необычным, а все, что не на своем месте. На миникарте показаны вы, красно-фиолетовым треугольником, желтым маркером ваша текущая цель. Нажмите удержать V, чтобы посмотреть информацию о целях задания. С помощью портала профессор Фик и я переместились к отдаленному утесу, который находится в Шотландском Нагорье. Нам нужно исследовать таинственные руины, к которым, по нашим расчетам, должен был привести портал. Escape назад. Вы убрать, вы убрать. Так, давайте посмотрим. Здесь разбили горшки. Нам куда-то сюда, судя по всему. Я великий разбиватель горшков. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! Очень похоже на зеркало. Вообще, на самом деле, очень похоже на дорогу. How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. Воздействуйте магией. What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? Мы слегка I don't телепортировались. believe it. Разбудите гоблина. Hello? Ну вы гринготесь, что ли? It can't be. Just a moment. Ooh. Сейчас на помощь позовет. Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. Как будто у него много ключей This было. way, then. Stay close. After you. Какой он добрый. Наверняка что-то плохое замыслил. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. Не пристегнуты. А и Сабария. Are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to Спасибо. vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts?
They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Приехали. Vault number. Vault 12. Momentous day. On your way. Не приехали. Дополнительная охрана просто. Нет, там просто на повороте ты можешь вылететь. That card was where it was glowing. Like the glow you saw on the porky container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Черные, да. Чтобы трупы Here упаковывать. we are. When was the last time this vault was accessed? A That goblin what has you been mean. stationed at my... Что за лаги? Даже на средних, Hundreds на of высоких years. настройках лагает. In that time, no one has visited Vault 12. Until today. Тут что-то светится. Блин, не успел. Ну, сделано красиво. Vault 12. Thank you for your help. Сейчас я тоже присоединюсь, подлутаюсь сначала. Тут что-то светится. 42 бабла. Понимаете, да? Мы гоблинов лутаем. Их банк. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait! Best of luck. Желаю удачи. Хорош. Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Хорошо, что мы сначала Revelio, подлутались. perhaps? Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. А, все, я понял, как это работает. Там надо пробел нажимать в нужном месте. Revelio. There! I saw something. Move a bit closer and try again. A door. Well, that's a Есть что start. подлутать?
there's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the port key container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Lumos. This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Ты кругами ходишь, мужик? I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Да, подфриживает, к сожалению. Я уже даже не знаю, что делать. Игра не оптимизирована. Но это я на низких самых уже стою. И все равно лагает. Lumos, what happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Так, сразу направляем в нужную сторону. Бахаем пробел, бахаем пробел. Бахаем пробел. А почему у меня... А, блин. Все, выучили Люмос. Я не знаю, понимаешь? Один, окей. Давай. Lumos. Well done. Now the Он не дает мне reflection's turning разрушения. towards me. It does follow the light. А сейчас он в меню не дает выйти. Look out! Protego! Accio! Descendo! Levioso! Deposo! Descendo! Confundo! Leviotago! Deposo! Exposo! Levioso! Protego! Confringo! Deposo! Exposo! Descendo! Levioso! Lumo! Stay
видите, разрешение он мне не дает. А вот теперь дает. Я когда на полноэкранный режим прихожу, давайте попробуем в окне, может он так лагать не будет. Все, выключаем к чертовой бабушке. Даже так лагает, видите? Еще пофиг. Professor! Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. Protego! Lumos! Ну, смысла тогда полного в экранном режиме нет играть, учитывая, что это никак не помогает. Where am I supposed to go? What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Да, захват сейчас поменяю. Спасибо, что сказал. Спасибо. Ah, that's where they're leading me. A glow again. Сейчас поменьше лагает, по крайней мере. Так. Revelio. I suppose I'm on my own this time. Lumos. Ай. Lumos. I need to align these statues with their reflections. Вот тут надо на пересечении встать всех троих. It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. Protego!
Не понял. Я из-за лагов не могу вовремя реагировать. Похоже, да. Она даже при загрузке, вон видно, лагает. Expulso. Levioso. Confringo. Depulso. Descendo. Confringo. Depulso. Levioso. Expulso. Levioso. Protego. Confringo. Depulso. Expulso. Levioso. Expulso. Levioso. Confringo. Depulso. Protego. Descendo. Levioso. Confringo. Expulso. Depulso. Protego. Defendo. Descendo. Confringo. Expulso. Levioso. Levioso. Confringo. Depulso. Когда не лагает, довольно легко сражаться. Stay close! Lumos. Professor! Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. Where am I supposed to go? Мне нравится, что у них английский акцент, кстати. What's happening? The wisps of... Ah, that's where they're leading me. That glow again. Revelio. I suppose I'm on my own this time. А, в этот раз они другие выдались. It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. Держать всех. Ай. Рейд победили. Ага, понял.
Вот когда не лагает, эта битва проще простого. Lumos. Когда лагает, просто забей. Давай я игру потише сделаю, это довольно просто сделать. Мне тоже приходится голос повышать, чтобы игру перекричать. Знаете что, давайте здесь вернем, как был звук. А сделаем саму игру потише. То, что мне тоже громко. Nothing to be concerned about. Так, норм, так прям отлично. Ну, главное, тихо будет, не услышите ничего. Телепорт. Revelio. Какой-то пузырек нашли. О, профессор There you are. How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. I это, wonder... соответственно, бутылек с памятью. Follow my lead. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created may be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can.
That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam. Да, сейчас у меня переключится, Died in вырублю его. pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ramrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have them. I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Ох, какой мужик хороший. I know a way out. Мы победили, быстро свалили. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Сейчас я объясню. Нам бы сначала запаузить это и Дискорд вырубить. Хогвартс красив, конечно. Крылатый хлеб у ворот, Черное озеро, лодочная станция.
Там, смотри, там была такая следующая ситуация, что маги-то, собственно говоря, с рук и не колдовали. Колдовал с рук гоблин. А гоблин вообще не умеет колдовать. Он использовал артефакты. У него, если ты посмотрел бы внимательно, у него на руках были надеты специальные такие доспешные перчатки. И с помощью них он и колдовал, собственно говоря, эти артефакты. Он ими и защищался от колдовства. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Как раз распределяют. Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Запугивает. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. Он говорит, что распределение этим вечером, а не просто распределение пройти. Большой зал, кстати, меньше, чем в играх и в фильмах. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Welcome. Да, дальний родственник Сириуса. А Уизли дальний родственник это Рона и Билла и Фреда и так далее. Ah, yes. A bit older than the others, Она же aren't женщиной you? была, шляпа. You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. I wonder... I detect something in you. A certain sense of... Постараемся в Слизерин попасть. What is it? Go Slytherin. Is it ambition? I may seem single-minded, but it is important to go after what you want from life. Interesting. You've recently learned that you possess a rare ability. I detect a growing sense of ambition, an eagerness for power. Perhaps you belong in Slytherin. Да, в Слизерин. Я и хотел в Слизерин попасть. Go. You belong in Slytherin! Не, я думаю, на самом деле, что большинство выберет Гриффиндор. Нам мантию покрасили. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Ну не скотина, а. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but
Don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Скотина. А нет, они вполне четко дают выбирать Фалько. То есть они прям тебе говорят, куда ты пойдешь, и все. Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. Шляпу оставили. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. It may be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I can be quite resourceful. I suspected as much. This is the entrance to the Slytherin common room. В подвале. In order to enter, one must simply speak the correct password. Aspiration. Very well. Aspiration. О, прикольно. Это красиво. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. А сам-то он дорогу не найдет. Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Утречко наступило. Гостиную там так и не показали Слизерина. Сейчас, может, увидим. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Добро пожаловать в Хогвартс. Задание началось. Так, давайте отключим лишние пиликалки. Чтобы они не мешали стримам. Ой. Так, здесь у нас есть что-нибудь интересное? Revelio. А чё какие лаги жуткие? Это, видимо, всякие спальни. Да, это все спальни, всякие разные. Причем я могу в чужие доходить. Это гостиные у нас наверняка, I suppose some introductions are in order. О, здесь подлутать можно. Suppose. No. Can't imagine starting a new school this late. A little room, everyone. Let them through. Погрызли. Давай с парнем поговорим. Well, I suppose. No. Can I help you? Ah, you're the new fifth year. I'm Sebastian Sallow. Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. Естественно, все уже все знают. Ну, это было действительно Professor ужасно. Fig and I were lucky to escape with our lives. Indeed. And how did you escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press.
You just get yourself settled. We can talk more later. What book were you reading? A spell book I picked up. Has a few interesting things, but not exactly what I was looking for. I'm sure you'll find out soon enough. But not every spell you may need can be found in our assigned textbooks. Are you saying some spells aren't taught at Hogwarts? Which ones? Seems I may have met a kindred spirit. That is a conversation for another time. It was good meeting you. Good luck today. Ясно, не доросли еще до новых заклинаний, поняли? I wouldn't do that if I were you. Шахматы гоняют. Ugh, not going to move there, are you? Here, watch this. Don't say I didn't warn you. Checkmate. Told you. Мат она сказала, не туше. You should have listened to me. Ah, I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Oh. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. Домашний I'm эльф. Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. Perhaps Professor Fig's friend would have survived if we'd had your help. Precisely. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kagawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. Кагава. Are you a keen Wizard chess fan? You knew that boy was going to lose the match. Not really. Much too sedate a pastime for me. Also, it's simply not that challenging. Это все The moves такие are always Slytherin. so obvious. Why does no one else see it? Do you have a lot of time to fly during school? I make the time. There's nothing like swerving through the spires of the castle and around the Quidditch pitch to clear the mind. Goodbye, Imelda. Nice meeting you. Так, с этой тяночкой поговорили, давай вот с этим еще надменным парнем поговорим. Ух ты, под водой. I heard one. Doubt mermaids find us that interesting. Ah, based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new 5th year. I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. Мракс тоже одна из известных фамилий. Если вы помните, он был предком Волан-де-Морта. I'd much rather have arrived on time and without a dragon attack en route. I'm sure. How horrible. I can only imagine. Well, it's good to have you in Slytherin. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here. Were you expecting to be sorted into Slytherin? Most certainly. My family on my father's side are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Да, о чем я и Not говорил. something I'm especially proud of, mind you. He was obsessed with blood status, a pure-blood maniac. Unfortunately, most of his descendants do not fall far from that tree. Он очень похож на дедушку Волан-де-Морта. Did that student say he thought he heard a mermaid? Yes, but I've never heard of a mermaid showing up outside our common room window. It is fun to play along, though. Been known to keep some first years on the lookout for hours. Thank you, Ominous. Very nice to meet you. Pleasure was all mine. Don't be a stranger. Don't be a stranger. Is the new 5th year Slytherin in here? Professor Weasley's waiting for you just by the stairs. Всякие фишки покрутить можем. Ладно, валим отсюда. Встретись с профессором Уизли возле гостиной. О, привет. Good morning. Эй, дайте I подлутать. trust you're ready for your first day at Hogwarts. I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here.
Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. Книга заклинаний. Я ее включил. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Спрятал. Тем, кто не в курсе, Thank you, сов... Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Ладно, потом. Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Чтобы вы понимали, сов... Это экзамен на знание всех заклинаний, выученных на I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Ну пойдем. Так слово почта мы двигаемся. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Do keep up. Why don't you cast Revelio on that statue and see what details the field guide can provide? Revelio. Статуя Кельпи. Статуя изображает Кельпи, водяного демона-оборотня родом из Ирландии и Великобритании, который обычно принимает форму лошади с длинной гривой. Самый крупный Кельпи, о котором когда-либо сообщались, это лохнесское чудовище Шотландии. 80 XP подали. Вы только что открыли испытание из руководства. Ваш прогресс будет отображаться здесь. Соберите страницы руководства в Хогвартсе, одна из двух. Выполнение испытаний из руководства — единственный способ заработать очки опыта. Открыть руководство. Это ваш уровень волшебства, опыт, полученный в результате прохождения испытаний, повышает ваш уровень силы. Ваше руководство отслеживает текущий прогресс прохождения испытаний. Выберите меню испытаний, чтобы продолжить. Собрав свою первую страницу руководства, мы открыли новую категорию испытаний. Здесь будут появляться все новые испытания, которые вы разблокируете во время своих приключений. Выберите страницу руководства, чтобы продолжить. Каждое испытание имеет несколько уровней. На каждом из них вас ждут специальные награды, начиная от внешнего вида и заканчивая важными обновлениями. Награда внешний вид снаряжения, очки с регалиями Хогвартса. Награды можно получить в меню испытаний. Возвращайтесь почаще, чтобы получить все награды, которые вы разблокировали. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Причем, скорее всего, здесь еще будет куча всего открываться по мере того, как мы будем изучать разные заклинания. Например, я там вот видел, где мы с ней встретились, было место для факела. Ну вот, или здесь, например. Но нам не дали еще заклинания на поджигание огня. Good timing. Вот как раз, видимо, сейчас... Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Нет. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall.
должен обнаружить точку быстрого перемещения с летучим пламенем. Вы можете открыть карту в любое время, чтобы добраться до любой обнаруженной точки с летучим пламенем. М. Открыть карту. Хогвартс разделен на две основные области. В левой части карты живут студенты и профессора. Здесь расположены гостиные и большой зал. Выберите лестницу Хогвартса, чтобы продолжить. Здесь вы можете видеть точки с летучим пламенем, которые доступны в этом регионе. Точки с летучим пламенем зеленого цвета. Это те, которые вам удалось обнаружить, включая гостиную вашего факультета. Точки с летучим пламенем серого цвета показывают местоположение еще не обнаруженных точек быстрого перемещения. Эскейп вернуться к карте. В правой части карты находятся точки интереса, связанные с учебой, включая астрономическую башню, библиотеку и теплицы. Выберите пристройку к библиотеке, чтобы продолжить. Профессор Уизли разблокировал для вас точку с летучим пламенем в центральном зале. Смените с помощью карту с помощью АД и отправляйтесь в точку с летучим пламенем в центральном зале, используя пробел. То есть мы можем крутить. Перемещаемся. Если этот режим прицеливания не использовал во время боя, надо будет попробовать. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Следуйте за профессором Уизли. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. Revelio. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become Auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain, and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Хороший перевод. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Speak of the Your devil. ears must have been burning. Oh? Yes.
You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Есть легкие помарки Good в luck тексте, today. но в And большинстве remember перевод to очень use хороший. your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Revelio. My parents were thrilled. Зеркало подсвечивается. А, вон, вижу. Богатый красочный фонтан с искусно вырезанными статуями обитателей волшебного мира, в том числе с каменными сиренами, обрамляющими основание фонтана. Перчатки с регалиями Хогвартс. Соберите страницу руководства в Хогвартсе. Так, отлично. Мы получили очечки. Снаряжение. Для лица. Круглые очки в золотой оправе. О, разве не красавцы? Красавцы, конечно. Черные кожаные перчатки. Хорошо. Что еще у нас? И головные уборы. Кипарь. О, теперь мы шотландский гопник. Мантии и плащи. Ну, у нас пока только слизериновская мантия. А, нет? А, мы ее типа можем снимать просто. И наряд. Ну, слизериновский наряд, соответственно. О, мы в пижаме можем ходить. Забавно. Шейные аксессуары. Есть шарфик. У этого предмета нет волшебных свойств. А у остальных есть? Традиционная школьная мантия. Вот мне интересуют черные перчатки. Нет волшебных свойств никаких. Ладно, погнали дальше. Нам нужно с мужиком тут поговорить. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well-trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look.
Этот значок символизирует основные задания. Выполняя основные задания, вы продвинетесь по основной истории, откроете новые возможности и заработаете опыт. Некоторые задания заблокированы из-за требований к наличию заклинаний или вашему уровню. В этих случаях для активации задания вам нужно достичь требуемого уровня или уметь использовать необходимые заклинания. Новые заклинания можно изучить, выполняя задания профессоров или в качестве наград за задания. Начните отслеживать задания с помощью правой кнопки мыши, чтобы продолжить. Хочу... The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Да, как можно больше заклинаний хочется сразу изучить. Задание завершено. Добро пожаловать в Хогвартс. Испытание разблокировано. Зачарованный компас. Выбран новый элемент. Что у нас там за испытание? Задание. Завершите основные задания. Награда внешний вид, легендарные перчатки. Нам нужно 2 основных задания завершить, чтобы получить их. Перчатки с регалиями Хогвартса. 0 из 8. Так. Давайте поколдуем. Revelio. Фига тут... Да я помню, что приведет. А ты что скажешь? Am I missing? Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. But I'm not sure what to do next. Разберемся. Are there any other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. Вот такие вот загадки мне очень нравятся. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Так, мы получили подсказочку, что... Do come and find me if you stumble on something illuminating that's all. Что задает? Это не Lumos. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Здесь какая-то статуя есть. С 2 горшками. Ладно, пойдемте на чары сходим. А, блин, меня уже посвятили. Да, вот она. This looks like the location from the painting. What could be so special about it? Revelio. Ага. Статуя Грегория Льстивого. Эта статуя изображает средневекового волшебника с заискивающей хмылкой Грегория Льстивого. Он известен тем, что изобрел елейную мазь, которая заставляет пьющего верить, что тот, кто дал им это зелье, является их лучшим другом. Мы 2-й уровень получили. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Зажгли порошок. Revelio.
Так, у нас здесь есть какая-то загадка. 11. Так, давай еще раз. Сова. Ящерица. Так, нам нужен паук, хэдкраб или козел. Козел был, то есть паук или хэдкраб. Но он не выпадает. Заперт, естественно. Revelio. Так, эту загадку нам не решить. Здесь есть какой-то это. Ладно, пойдем на чары. Найдите изображенную на картине. Так я нашел. Вот оно. Revelio. Есть какая-то бабочка, с которой я ничего сделать не могу. How nice to see you, my young friend. Картина со мной разговаривает. It's about time Hogwarts put someone like Black in charge. И эту бабочку мне надо сюда принести, но непонятно, как ее добыть. Заклинаний нет, чтобы добыть эту бабочку, либо я что-то неправильно не понимаю. Ладно, давайте задание. Отправимся на задание по заклинанию, потом вернемся. Эта бабочка никуда не денется. Вот, как раз акцию нам дадут. Отлично. Вот. Я понял. Баз заклинаний. Так, нам не сюда. Нет, туда. Сюда, сюда. Сюда. Здесь направо. Забавно. Игра подгружается. Начинает дико лагать, когда подгружать начинает что-то. Башня защиты от темных искусств. И направо. Котика нашли. Эдди Дровокол. Все. Кошки поглажены, можно дальше идти. Нам наоборот наверх. Все еще наверх. Какой огромный замок. Его тут заисследуешься. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind them. Начинаем урок.
Here. Behind you. There is an open seat here. Он гриффиндорец. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Гриффиндорка. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Hmm? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Акцию. Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Хорошо. Акцию прям хорошее заклинание. Мы бабочку можем этим приманить. Так, давайте, значит, тыкаем. Ну да, пробел надо. Такое, ну бас. Изи. Accio. Акио. А перевод правильный. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Ясно, пошли гулять. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Я сразу игру соорудил. So why don't we have our newest student start us off? Так, надо разобраться только, как это работает. Потом мы в первый раз. Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will, but instead of throwing... Excellent. Good. Happens to the best of us. Very good. На 30-ку залетели. Ну-ка, давайте на полтинник. Splendid. Stay focused. Перестарались. Very good. Points to Slytherin. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up.
Похоже на это, на их You be the любимую игру в blues камне. just as before, and Miss Мои Onai, синие. you are playing red. Clear? Yes, sir. Красный начинает, отлично. Let us see this. Нифига себе, она до полтинника довела. That is how it's done. Accio. Минус оба. Не, ничего, я всегда сумею свести. Опять на полтинник. Как она это делает? There we go. Ну давай. Опять переборщил. Нам надо буквально на полсекунды нажимать. На 30-ку. Если мы полтинник возьмем, то мы победим. Отстань. Буквально на полсекунды. Да что как много. Not to worry. Не, мы должны ее победить. Let us make this a bit more interesting, shall we? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. А, This первый round ходит. settles it all. Here we go. В ящик попал. That is how it's done. Do not think I will start going easy on you Accio. now. А, все, я понял, как это работает. Дело не в том, сколько я жму. Дело совсем в другом. There we go. Accio. Да, ну, ясно, ясно. Как это работает. Watch this. Phew. Excellent control there. Надо приноровиться еще с силой, но в общем, Very good, both of you. как это Well в этой игре done. понятно. Я думал, надо держать и отпустить, а надо просто еще раз нажать в какой-то момент определенный. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I Я уже все promise. счастья выиграю, забей. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. А зачем так странно Уганду переводить? Странно. Is Wagadu much bigger than Hogwarts?
Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Is Wagadu a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. Насколько я знаю, всего то есть по лору всего в мире 11 школ магии. Хогвартс лишь одна из них. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. Spells cast without a wand must be less powerful than those cast with a wand. No, not at all. Wizarding magic cast without a wand is just as powerful. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Так, пойдемте с профессором поговорим. A word, if you would. If you're so inclined. Well, you wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. У него в кабинете стоит железная дева, ребят. Охренеть. Замок уровень 1. Это для того, когда мы Алхамор выучим. Так, давайте. Получили легендарные перчатки. Легендарная накидка следующая. Что по заданию? Задание. Словно мотылек на пламя. Давайте сначала начнем от темных искусств, потому что она просто рядом банально. И перчатки поменяем. У нас появились легендарные. Дайте легендарные перчатки. Я же получил легендарные перчатки. О чем ты? Может, мне уровня не хватает ходить? Давайте здесь проверим. Там впереди много всего интересного. Здесь на... Hello there. You're the new student, aren't you? Давай поговорим с тобой. Hello, you wanted to speak to me?
Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Так, с ним мы просто поболтали. Revelio. Здесь наверху, во-первых, Off on летучий another порох. adventure, are we? Werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of 1752? And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. О, what Пивс. fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling lies. I'm not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. Его, к сожалению, не было в Гарри Поттере. Fine, it's a bold attack. Was the Minister a boot or the Minister a flack? Stop it, Revelio. А как тебя зажечь-то? Я не хочу еще раз бежать. He says it's a boot and he says it's a flack. Peeves, enough! You'll get us all detention. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't boot and it wasn't flack, but you're all in trouble with Professor Black. 0, 3, 2, 4, лошадь непонятно что. Пока не очень понятно, что это за загадки. Revelio. I've always said that travel там внутри какой-то broadens лут. the mind. А есть какого уровня замок первого тоже? И непонятно, как зажечь фигню. Так, давайте посмотрим, как нам идти на защиту от темных искусств. Для этого нам не нужно было коллекцию открывать. Transfiguration requires such precision. I once turned my pet rabbit into a candlestick. Mother was furious. Это дополнительный опыт, но вы не будете продвигаться по основной истории. И это понятно. A beginner's guide to transfiguration. Так, а здесь какое было задание у нас еще раз? Пристройка к библиотеке. Нет, давайте на защиту от темных искусств лучше пойдем. Не туда я иду. С этими загадками закрытых дверей в любом случае позже разберемся. Так, здесь у нас горит свеча. Отлично. Здесь тоже что-то можно зажечь. Внизу, да? Revelio. Собираем еще один свиток. Скелет Авгурея. Это скелет ирландского феникса или Авгурея, чрезвычайно пугливой птицы, которой можно предсказать приход дождя. А ее скорбный крик, как когда-то читалось, предвещает смерть. Revelio. Так, здесь вон еще один What are летучий you порох. up to now? Stupefy! Is that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull.
It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Акцию хорошо. Зафиксируйте свою палочку с помощью и направляйте ее по контуру символа, чтобы выучить заклинание, чтобы ускорить движение вашей палочки. Погнали. Надо говорить Левиоса. Да-да-да. Я даже об этом вспомнил просто. Levioso. Now, let's try something a little larger. Нифига. Ладжер. А старушка-то в деле. И она, кстати, защита от темных искусств еще не проклята, поэтому она фиг знает сколько, наверняка занимает этот пост. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. Levioso. Good. Now, well done. Мы победили, всех замочили. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Levioso. This should be easy. Protego. Stupid Wago. Complicates things. This can't be your first duel. Levio, let's just say I'm a quick learner. I do enjoy life duel. По-моему, его слегка замочили. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Фрост, перестань жевать ухо, Фалька. I put you on the spot. You rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Heckert. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Все норовят мне дополнительные задачи. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Там тоже. О, давай. Или ты ведь мне кое даешь, да, давай. Поговорим с тобой. Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. Ой, с тобой можно You поговорить. dueled Sebastian. He's strong competition. Well done. У них у всех железные девы в кабинетах, ребят. I enjoyed that.
Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Fair enough. Owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the Clock Tower entrance. If you're interested. Till next time. Мы же подросток, поэтому нас интересует все запретное и секретное. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Так, у нас там с бабочкой остался квест. И пристройка в библиотеке еще квест. Какой-то. Ну, давай. А, я не могу его пока это. Астрономическое крыло, крыло колокольной башни. Большой зал Хогвартса, южное крыло. How nice to see you, my young friend. Да, все спелы 18+ надо изучить. Блин, я забыл, как перемещаться с помощью этого порошка. Revelio. Protego. Revelio. Снаряжение, инвентарь, коллекции, настройки, совиная почта, задание, карта. Настройки нам нужны. Прицелься, открыть круговой минус, червоный компас. Так, вот, смотреть вниз. Идти, двигаться. Взаимодействовать F. Я не могу взаимодействовать, да? Слить.
Хогвартс, бежать по отрыву границ, активирует древние маги, использует заклинания, комплект заклинаний, способ вырваться, карта. Быстрое перемещение, пробел. Прогнило что-то в Датском королевстве. А, вот, надо выбрать астрономическое крыло. Класс защиты от темных искусств. Класс заклинаний. Башня защиты от темных искусств. Нет. Лестница Хогвартса, большой зал, пристройка библиотеки. Южное крыло. Парадная лестница, гостиная Слизерин. Давайте парадную лестницу. Переместимся. Мне хочется решить ту задачку с бабочкой. Revelio. Идем туда, куда надо. Ну, сюда вот. Да, здесь спуститься вниз. Все правильно. Замок большой. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. А, мы вот здесь, понял. Так, go бахнем. This looks like the location from the painting. What could be so special about it? Accio. Levioso. Lumos. Let's get you back to your frame, little moth. А, вот так вот это работает. Нифига себе. То есть ее надо было привлечь Люмосом. Ha! I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Здравствуй, Саня Лисочка. Добро пожаловать. На стрим мы тут, видели, плюшками балуемся. Ой, смотрите, как классно. Девчонки танцуют. Levioso. А. Accio. Так, нам нужно козла. Нам нужно хэдкраба и кракена. А ты просто сядь и отдохни. Вот хэдкраб. Краб, и там еще кракен был, да? Revelio. Так, две. А где третья? Здесь ключ нужен. Очевидно.
Off on another adventure, are we? Ладно, загадку с бабочкой решили. Давайте сюда, в крыло колокольной башни сходим. Это не очень похоже на крыло колокольной башни. Вообще на дерево не похоже. Нам надо ровно в обратную сторону идти. Я не очень понимаю, почему у меня не указываются на необязательные задания. Герой. А, это не квесты, это... Это не квесты, это места. Нет, Фуллен Темпларом. Я же Фуллен Темплар, я же не Пим. Так, нам надо взад и бежать, вот сюда. Как же она лагает. Revelio. I don't send many owls to myself. But it is nice. Вот трансфигурация. Don't look at me like that. There are a few. Фонтан в виде Виверны. Этот фонтан на дворе трансформации с изображениями Виверны служит местом отдыха и собраний студентов. Несмотря на слухи, возможно, спровоцированные сэром Кадаганом, это, безусловно, не та самая Виверна из долины реки Уай, убитая веселым рыцарем помимо его воли. My mother sent me a howler. Revelio. What are you up to now? What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streamer. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier.
We've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Нет, Лисочка, тут ситуация такая. Здесь события происходят за 100 лет до Гарри Поттера. Поэтому здесь встречаются знакомые фамилии. И это не после, это именно за 100 лет до Гарри Поттера. Здесь встречаются знакомые фамилии. Это, например, далекий предок Рона Уизли. Мы здесь встречали еще, ну, то есть директором здесь является Блэк, который, кстати, ну, упоминается несколько раз в книгах по Гарри Поттеру. Например, там его использовали как для того, чтобы через его портреты следить, что там происходит в штаб-квартире Ордена Феникса. Здесь еще мы встречали студента по фамилии Мракс. Он тоже упоминался в Гарри Поттере. Это, скорее всего, дедушка Волан-де-Морта. Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. Нет, тут есть вон, мы с девочкой из Уганды, например, говорили. Вот. Тут я думаю, что есть и нечистокровные волшебники. Но знакомые фамилии здесь попадаются, да. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Я лучше с Нати I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Revelio. Поговорите с профессором Роданом, чтобы получить свою первую задачу. Задача — это особый тип заданий, которые дают вам профессора Хогвартса. И после их выполнения они учат вас использовать новые заклинания. Наградой за выполнение вашей первой задачи являются устанавливающие чары репара, которые необходимы для выполнения других заданий. Вы можете отслеживать свои задачи и их выполнение в меню заданий в вашем руководстве. Все замки, пока, которые мы встречали, они все первого уровня. Revelio. Этот сундук не открывается. У меня перо над головой летает. Котик. Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers.
A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. I'll start on the task right away, Professor. Задание началось. Отлично. Погнали репарить все на свете. Oculus This is the Reparo. right area. I wonder where the flying page is. Revelio. Парящую страницу рядом с разбитой статуей. Вот разбитая статуя. Может быть, я дурачок, но что-то парящей страницы. А, вот она, господи, летает. Accio. Мимо. Ну давай, целься в нее. Целься в нее. Revelio. Accio. Got it. Все, готово. И надо забрать парящую страницу в защите от башни от темных искусств. В башне защиты от темных искусств. A flying page must be around here somewhere. Revelio. If only a new student were to help me with my О, sad привет. predicament. Давай поговорим. Are you all right? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. Everyone hates you. Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoil sports. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they Очень spray you весело. with a foul-smelling liquid. Gobstones? Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a Смотришь, selfless главный and talented пятикурсник. fifth year to help me. Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Логично. Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. Haven't you any friends at school? Not really. Natty said hello once, but not a word since. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Revelio. Целая куча камней. Так. У нас тут есть летающая страница. Accio. Brilliant. Которую мы поймали. Давайте сначала с профессором разберемся. Потом ее камни поищем. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we?
Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Погнали Remember, изучать. your wand is a conduit of your magic. Хорошо. С первой попытки. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Accio. Revelio. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Accio. Repair. Leviosa. Revelio. Я думаю, что не зря она подсвечивалась. Мне больше ничего не подсвечивается. Найдите плюй камни Зенобии, 6 штук. Нифига себе их разбросала. Так, сначала сюда. Или не сюда. Да нет, вроде сюда. Ладно, давайте пойдем по этому. Слушай, ну такую новинку просто нельзя пропускать, вот поэтому I'd better keep люди an eye on играют high в неё. places around the school for Zenobia's gobstones. Логично. Все хотят попробовать, все хотят поиграть. И почему бы это сделать им не на стрим? Revelio. Would be sure to tell him how very much he was surprised. На этой картине изображен южный волшебник, сирота Илиус, который, как известно, спас свою деревню от армии Диметров, темного волшебника Разидиана, выпромся в виде мыши. Так, давайте посмотрим, может быть у нас это уже собралось. Да, смотрите. Перчатки с регалиями Хогвартса. Смотрите, страница в конце. Шляпа с регалиями Хогвартса. Внешний вид. Инвентарь. Коллекции. Испытания. Карта. Снаряжение. Снаряжение 6 из 20. Инвентарь. У меня уже 2 перчатки, кроме вот этих вот черных перчаток, я их одеть почему-то не могу. А, это потому что изменять внешний вид. Легендарные перчатки. Ну, давайте их оденем. Эти не можем.
О, хочу такую шапку. А что по шарфу? О, и шарф поменяли. Все, отлично. Так. 30 метров. И мы удаляемся, да? Круто. Revelio. А, вон вижу. Accio. Well, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Хорошо. Забрали, здесь еще какой-то сундук показывает нам. Revelio. А, это изнутри зайти можно. Забрать сундук. Но я, по-моему, так и не понял, как раскрывать. Accio. Нифига вы закинули этот камень. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Accio. How nice to see you, my young friend. Ты разговариваешь со мной? Revelio. Accio. Так, второй камень готов. Revelio. Accio. Третий готов. Эти были в кучке, хорошо. Те вроде тоже в одной кучке. Revelio. Нет, не назад. Не, на лестницу надо. Revelio. Так, еще одна загадка с пустым портретом. Lumos. Знаем, как их решать. Портреты. Зеленая комната с портретами. Должна быть где-то недалеко. Так, здесь прямо. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. I've always said that travel broadens. Так, вот она, зеленая комната с портретами. Accio. Не то. Revelio. Так, Lumos. А он мотылек, который надо отвести.
5-й. Непонятно, правда, на что это влияет. Пойдем дальше плюй камни собирать. Нам не сюда, нам сюда вот. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Levioso. И вот мы 5-й. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, классно. Как лестницы появляются. Это реально очень круто. Так, появляется лестница. Идем выше. И идем еще выше. Это вот те самые передвигающиеся ступеньки. Здесь круглая эта башня, что, в общем, логично для замка. В отличие от фильма. Revelio. Source indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Рад за тебя. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. 22 метра впереди. Черные кожаные перчатки получили. Accio. Хорошо. Revelio. О. Награда за успехи в травологии. Эта особая награда присуждается учащимся 7-го факультета Пуффинду и Мирабель Чесноук. В знак признания ее выдающихся навыков в области травологии. Ее успехи в работе с самыми разными растениями, от мандрагора до бабунтюберов и прыгучих луковиц, превзошли все ожидания. Комната с наградами. Вижу последний плюй камень. Accio. That's the last of Zenobia's gobstones. I should go and see her. Revelio. Зал трофеев. В этой комнате находится кубок школы и кубок по квиддичу, трофеи за дуэли и другие награды, вручаемые студентам. Иногда здесь можно видеть вышедших за рамки дозволенного студентов, которые начищают серебро, как напоминание о ценностях ручного труда. Кстати говоря, можно обратить внимание на паттерн обоев, гобелены разные поводы, чтобы потом применять в интерьере. Я, честно говоря, не помню, что там применялось это заклинание лисичка, но окей, я тебе поверю. Но в целом это логично, что в круглых башнях будут круглые эти, даже если как бы их увеличили. Элегантная магия изумрудного цвета. Давайте посмотрим. О, смотрите, разве мы не красавчики с вами? Нападение 6. О, круто. 5 уровня. Берем. Revelio. Так, все, мы все плюй камни собрали. Давайте вернемся к Зенобии и отдадим ей эти камни. А то что она там плачет в одиночестве? А, прикольно, смотрите, доспех для тролля. What are you up to now? Страница руководства. Доспехи тролля. Это необычные доспехи, были созданы специально для тролля. То, что они вообще сохранились, невероятно, поскольку тролли обычно не носят доспехи и по понятным причинам предпочли бы их разбить их в замешательстве или гневе. Прикольно, они причем так сделаны неплохо довольно.
Revelio. Да, кстати, а где шоколадные лягушки? Хочу шоколадные лягушки. Давайте переместимся к этой девочке. Причем я, видимо, не туда перемещаюсь на самом деле. Мне, видимо, надо было левый портал выбрать. О! 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 А говоришь, не туда перемещаешься. Так, смотрим. 2 колонны. И там какая-то угловая картина с какой-то белой фигней. Арочный проход красивый. Ищем. Revelio. Нет, смотрите, или нам сюда. Да, похоже нам сюда. Ну, арочный проход похож, но остальное вообще не похоже. Не, вряд ли наружу надо. Давайте вниз сходим. Классическая музыка играет. Revelio. Сама. Ended up with a hedgehog. Not terribly comfortable to sleep on, I'd imagine. Бахнули чайку. How nice to see you, my young friend. Святые угодники, как ты меня пугаешь. I hope you've had more luck than I did tracking down my gobstones. Hello, Zenobia. I found all your gobstones. Really? I didn't think it was possible. However did you do it? Common sense and basic magic. Well, may I have my gobstones back? Of course. They are yours after all. Oh, how wonderful. I shall dedicate all of my future victories to you. То есть теперь и меня школа Speaking of будет which, ненавидеть. now that I have all my gobstones back, I wonder if anyone in the common room would be up for a game. I'm sure they'd be willing to play after the trouble spent getting them back. It's a fine idea. Isn't it? Oh, we'll have so much fun together, laughing as all the losers get sprayed, which won't include me. Very well, off I go. Wish me luck. Ничему девочку жизнь не учат. Опять она лишится своих плюй камней. Revelio. Don't get too cocky simply because you had one victory over Sally. He never backs down from the fight. Я всем помогаю. Чё ж я... Ты думаешь, я, несмотря на то, что я Слизерин, я плохой, что ли? Чем не хуже остальных? Это внутри. Первое утверждение. Это внутри. Мозаичный пол. В виде большой звезды. 2 колонны. Угловая картина. Похоже, где-то здесь, наверное. Мать моя святая женщина, туалеты.
Revelio. Школьная форма с причудливым жилетом. Давайте сразу смотреть. Все, взяли. Там какая-то белая фигня, я не особенно вижу. А, ты про эти гобелены, вот, которые вокруг? А, мы, похоже, нашли нужное место. Да, мы нашли нужное место. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Похоже. Да, вот сюда, вот он, собственно говоря, этот мотылек. Lumos. Потащили его обратно. А, ты про это? Да. Я стараюсь смотреть на них, но чаще всего там что-то невразумительное нарисовано. Ну, в общем, ты права, да, нужно побольше внимания на окружение обращать, потому что люди старались, делали. А, тут бюсты даже живые, нифига себе. Живые картины. Наверху там какие-то классные гобелены были. Господи, крылат... А, это трехголовый пес. А это вообще, по-моему, гобелены древних мастеров. По крайней мере, выполнены прям в их стиле. Я на самом деле думаю, что это реальные картины. Здесь тут... это маска у нее. Грифон. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Revelio. Вот я не знаю, кто такой, мне не пишут. И здесь, увы, не написали. Так, Revelio. здесь мы в каком-то сундуке стоим, но непонятно. Потому что ничего не вижу. Так, ладно, пойдемте по квесту. Надо в Хогспит сгонять. Сколько же здесь кошек? Привет. А это Черное озеро, да? Да, это похоже кусок Черного озера. Revelio. Грифон. Revelio. Красивая игра, кстати. What are you up to now?
was worried transfiguration. Revelio. Темная кепка. Нашли секретик. Разве не круто? Так, Уизли вернулись, да? А, нет. Нам надо с этой, с нашей Гриффиндоркой сходить. Revelio. Хогсмит. Off on another adventure, are we? Замок уровень 1. Колокола 3 сестры. Колокола 3 сестры. Прыгает синерисочка. Бандура. Бандура. А это не... Блин, там как, господи, как же он назывался? Старый, я забыл. Колокола 3 сестры, как говорят, названы так в честь 3 прекрасных, но очень крутых хребтов, которые величественно возвышаются над долиной Аргил-Шира. Ходят слухи, что когда они звонят в замке, их мелодия разносится по долине и всему высокогорному региону. Местные жители уже много лет с толку таинственным звоном. А это не мандолина, вот, мандолина, по-моему, называется. А что дали мне? Что-то дали? Золото, наверное. Ладно, пойдемте. Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. Все, идем в Хогсмит смотреть. На самом деле скоро закончим, потому что время уже 12:30 по московскому времени. Продолжим завтра, часов в 6, наверное. I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Really? Yes, I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. I'll never be able to live up to that achievement. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. Как же игра лагает, когда подгружает данные. Да, эта игра так жутко фризит. Она подгружает данные, новые локации, и в этот момент она начинает дико лагать. Ну это явная проблема оптимизации игры. I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient ruins. Grave mistake to take it as an elective class, believe me. I believe you. Though I suppose you would not really call it Revelio. When your mother was the one who elected that you take it. Блин. Что, подождать не могла? Да, Лисочка, это при том, чтобы выкрутить настройки на минимум. А у меня компьютер не самый плохой, я его обновлял там в прошлом году.
Мягко говоря, не самый. Hogsmeade is beautiful this time of year. Everyone will tell you to visit at Christmas. But that's one of the few times of year I would rather be indoors. Not much for the cold, are you? Oh, I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. I did not grow up around snow. Это прям видно, что он вот лагает чисто при подзагрузке данных. Revelio. Oh, wait, Какой over here. трэш. I often spot lacewing flies in this area. Oh? What's so special about them? They are interesting to look at, but if you stew them, you can also use them in potion making. Да, они и так пытались на самом деле, но у них так все получилось. Revelio. Look, from the Forbidden Какое Forest. началисочка? Hippogriffs. I wonder if something startled them. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. Какой ночью? Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. Likely already named them That's the Думаю, через Forbidden полгода Forest on после the left. выхода игры. It's off limits to students, as the name implies. Why is it off limits? The professors claim it is too dangerous. I think that calling it forbidden only makes it more alluring. Ah, there's Hogsmeade over the crest. Красиво. Past that ruin. Виды, конечно, здесь шикарные, просто шикарные. Давайте еще на Черное озеро полюбуемся. О, я перепрыгнуть могу, оказывается. I would spend all of my time exploring if I could. I confess I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? Странно. She knows more about me than I had thought. I will say, while I certainly learn a great deal in class, much can be gleaned outside of the castle walls. Мы и закончим на сегодня на Хогсмите как раз, так что... Дойдем до Хогсмита, сделаем там все, вернемся обратно и закончим. How are you settling in? I remember the weeks that followed my arrival feeling quite strange. Everything was Жестко so долагает. new and unfamiliar. I'm getting used to things. What about you? Do you finally feel settled? I still miss my homeland, but it is beautiful here too. And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a bit. Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will for you too. Mr. Moon! He is the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Huh? Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. You might want to turn back, Miss On-Eye. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. What did Mr. Moon? Jemmy guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Oh, Mr. Moon, a demiguise. I think he had too much fun in the village. I will say that I have never seen him in such a Я не state. помню, что такое две маски на самом деле. Nearly there.
There is much to see outside of the castle walls, not just Hogsmeade. I am happy to explore whenever you'd like. Rumors being what they are about goblins and such, it might be nice to have a friend with you. I'll keep that in mind, Natty. Thank you. Так, вот мы в Hogsmeade почти пришли. Revelio. And here we are. It is hard to know where to start. The Three Brews Revelio. is the place for butterbeer. And you can get any sweet you can imagine at Honeydukes. I could not choose a favorite shop here. It changes with every visit. I can tell you that you are certain to find everything you need in Hogsmeade. Даже King's Bounty вторая на выходе была более оптимизированная, чем вот это вот все. Понятно, что она тяжелая. Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcrafts, some seeds, and a new wand. Of course, you will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. Enjoy yourself. I will see you soon. Деревня Хогспит наполнена различными достопримечательностями, магазинами и другими точками интереса, которые вы сможете найти, используя карту и руководство. Открыть карту. Ох ты, нифига себе деревенька. Так, нам нужно Оливандер сначала. Магазин спортивных товаров круголетка. Фолианты и свитки. Кабанья голова. Зелье Джорджа Пеппина. Магазин приколов Зонка. 3 метлы. Магазин одежды Шапка-невидимка. Парикмахерский салон. Клюв и хохолок. Площадь Хогсмита. Стипли сыновья. Сладкое королевство. Так, идем сначала к Оливандеру. Это Зонка, там Хониндюк. А вот он, Оливандер. Revelio. Лавка Оливандера. Страница руководства. В этой уютной, немного захламленной лавке, которую управляет дружелюбный всезнайный Гербальт Оливандер. Палочки самых разных пород дерева и всевозможной гибкости, обладающие одной из 3 магических сердцевин, выбирают своих владельцев. Занимаясь производством палочек с 380 года до нашей эры, семья Оливандеров считается лучшим изготовителем волшебных палочек в Британии, если не во всем мире. Шестой уровень зачем-то взяли. Хорошо. Это здесь пыльно. I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time? Well, you're our new 5th-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try.
Well, go ahead, swish. О, мне нравится палочка. How odd. Once more, come on, really swish it. А я и не очень. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. О, это мне тоже палочка нравится, на самом деле. Прикольная. Oh, goodness. Но, очевидно, ей тоже не нравится. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes, I think you might be the one. Here, take it. Ну что, давайте посмотрим палочку какую. С зарубкой тепло-коричневый. Тип древесины ясень, перо феникса, упругая 13,5 дюймов. Окончательная доработка палочки. Curious indeed. Классика серая. А легкая спираль светло-коричневая. Спираль пепельно-коричневая. Спираль мне нравится. How intriguing. Стебель медово-коричневый. Кольцеобразная темно-коричневая. Изогнутая спираль темно-серая. Необработанная серая. Сердечный жил дракона. Знаете, мне больше всего вот это нравится. Темно-серая. Нет, вот это черная. Длина 13,5 дюймов. How intriguing. На что это влияет? Черный орешник, кедр, вишня, каштан, кипарис, кизил, черное дерево, пузина, вяз, английский дуб, пихта, боярышник, орешник. Curious indeed. Хочу красное дерево. How intriguing. Curious indeed. How intriguing. Давайте хлесткую возьмем. Вызывать мощную магию. Вызывать стабильную магию. Широкий спектр магии. Давайте сердечную жилу A dragon дракона heartstring возьмем. wand is most powerful and learns quickly. What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Музыка шикарная здесь. И очень в стиле Гарри Поттера, хотя не слизана оттуда. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. I would imagine so. A wand with a dragon heartstring core is capable of dazzling magic.
and the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Так, хорошо, палочку купили. Мы молодцы. Немножко денег даже украли у мужика. Так, здесь у нас... заперто. Отлично. Revelio. Еще немножко денежек нашли. О! Медуза Гаргона. Неплохо. Не живая картина, к сожалению. Бахнем чайку в чужом доме. Revelio. Здесь нет ничего. А снаружи была мотыльковая картина. Давайте посмотрим. I'm just trying to practice. Lumos. Ограда, старый дуб ограды и два фонаря. Школьная форма с блейзером клетки. Нам надо куда-то вправо или вперед. Давайте вперед сначала пройдем. Деньгат заработали. Да, вон вижу ограду. Revelio. Accio. Так, мотылек где-то здесь, очевидно. Lumos. Очень похоже на этот дуб. Куриц пугаем. Вот, шоколадная лягушка. Нам ее взять почему-то не можем. Accio. Revelio. Не знаю я пока, как эти сундуки открывать. Так. Ну да, вот тот дуб имелся в виду. Revelio. Дальность обнаружения огромная. Почему-то я не вижу это. Ох ты, нифига себе. Живая изгородь в виде дракона оживает.
наследие. Revelio. Accio. Revelio. Чуть не упал. Нет, нам явно не сюда. Revelio. Замок. Два золотых. Revelio. Понятно. А, вот он, вроде. Lumos. Пор не вижу. Причально. Теперь найти бы, куда его вести. Вниз куда-то, да? Не, это зеркало, здесь еще одно есть. You can't imagine how inconvenient Оливандр. running Gringotts since his bricks were laid. Оливандр мы пошли сюда. А отсюда мы пошли сюда. Lumos. Да, это то. Спокойной ночи, Фалька. На самом деле, мы, пожалуй, сегодня не закончим с Хогсмитом. Шубное брюхо. Зелье. Таливандер. Пойдемте за бриллиантами и свитками сходим. You'll not cast successfully. Я говорю, сейчас ночь, надо заканчивать. Давай сейчас вариант свитки посмотрим и закончим. Нифига тут как все устроено, интересно. Revelio. Везде замки. Зачарованная лестница фолиантах свитка, которая раскладывается, если нужен доступ к определенной книге. Владелец по имени Томас Браун подает различные товары, в том числе магические рецепты, которые необходимы для колдовства. Revelio. Ослабленный осенний шарф цвета умбры. Это как? Неплохо, кстати, выглядит. Беру. Темная кепка. Шапка первокурсника. Защита 9. Ну, защита 9 берем, очевидно.
ничего интересного. Орбикулярная фиолетовая. Так, здесь нет ничего. О, здесь синяя какая-то у меня есть. Слабый синий шар цвета умбры. Нападение 7. Беру. И здесь синяя шмотка появилась. Моя, которая где-то так есть 7. Это 0. Превосходный. Беру 7. Элегантная мантия изумрудного цвета. Традиционная школьная мантия. Revelio. Так, посмотрим, что он там наторгует, этот мужик. Что мы у него купить можем? Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda's student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, see in it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want, when you want. Let's have a look. На самом деле, я пока прям в восторге. Единственный минус — это вот эти вот тормоза на новых территориях, но в целом это на самом деле ну, не такая плохая проблема. То есть, да, это иногда раздражает, но, блин, вот качество игры все-таки, за исключением оптимизации, прям шикарное. Разблокирует способность накладывать маленький стенд для зелий варенья. Он идеально подойдет, чтобы удовлетворить все ваши потребности во время приготовления зелий. Стоимость 0. За 0 я все что угодно готов купить. Магический рецепт. Стол для горшков с маленьким горшком. Разблокирует способность накладывать стол для горшков с маленьким горшком. Используйте этот горшок, чтобы выращивать всевозможные волшебные растения. Тоже за 0. Беру. If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. Здесь крафт еще будет дофига. И интересно, девки пляшут. Из чего мы можем продавать товары свои. У него хорошо. Revelio. Thomas Brown. Beatrice Green from Dogwood and 51 золота. 3 пары сундуков лежит еще. Revelio. Как не попасть к этой паре сундуков? А, вот так это работает.
Серебряные очки для любопытных. И сундук с глазом, который я не знаю, как открывать. Окей. Воруем. Защита 10. Офигеть, очки. Ну, слушайте, не, я не хочу такие очки. То есть я хочу такие очки, но я не хочу, чтобы они так выглядели. Не хочу быть шутом. Вот эти один. Ладно, ребят, спасибо вам за то, что смотрели. Завтра обязательно продолжим эту игру. Но на сегодня, наверное, все, потому что время уже позднее. Час с лишним ночи. Да и никто, кроме меня, уже на самом деле, наверное, не смотрит. Продолжим завтра. Завтра будет побольше народу. Завтра, будем надеяться, они какой-нибудь патч выпустят, который хоть что-нибудь пофиксит. Вот. И вообще завтра со свежей головой возьмемся снова за Хогвартс Легаси. А на сегодня всем спасибо. Всем пока. Спокойной ночи.